তৈরি করা, পারিপার্শ্বিকতা তৈরি করা। আমি খুব খুশি, তোমরা আরম্ভ করো। আলহামদুলিল্লাহ। ধন্যবাদ। আজাদ ভাই এবার শুরু করেন আপনার ট্রেনিংটা। ওকে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। থ্যাঙ্কস ফর জয়নিং। সো আমরা কি কন্টিনিউ করব ইংলিশে না বাংলায় কন্টিনিউ করব ভাইয়া? আমার মনে হয় ইংরেজিতে করা যায়। হ্যাঁ, ইংরেজিতে করো। ওকে okay, sure. So thanks everyone for joining leadership development. So I am Alauddin Azad. I am mechanical. I was in the Lalunsha Hall. So this is my privilege to discussing with you. So this is basically the lesson sharing program. This is not teaching program like that. So we can all together we can learn something. So as well as this is not any political platform, as well as this is not any religious platform. So whatever we will discuss, we will not hit political or religious issue. So if anybody get hurt, so initially we would like to say we are apologize for that. If anything unexpected or unintentional, any wording or any sentence we use. So this is the motto, non-political platform. So I am going to the slides. So you can see this is a cup of tea. So so সবাই যদি একটু would you please mute yourself? So you can see this is the tea, 1 cup of tea. So this is the virtual thing. But however, I have a question. If I say I will give 2 options. One option is to clean inside the tea cup of the tea, or one option is clean outside the cup of the tea. So which option you will take? So this is the question. So anybody please unmute and answer the question. You will clean outside or inside? This is the questions. Actually, before taking a cup of tea, we should clean at least inside, then outside. Yes. Inside is more important than outside. Yeah. To me. Yeah. Yes. Yes, well, thank you. So this is the thing. Basically, our leadership also is like that. Leadership with inner agility. That means that from inside everything will be triggered. Inside is most important. Whatever get up, whatever dress, whatever everything external you are having is not matter most of the time. So inside is the matter. Your behavior, your culture, your attitude, your so we need to read the inside, and it is not easy thing. So we need to continuous practice for that. So with the inner agility, that means from the inside, whatever is coming, whatever the extract is coming, like the tea bag. So we have one lesson from the tea bag. So the sacred source of the US leadership. That means we have some observation. However, observation regarding the US leadership, why they can dominate all over the world. Then one sort of the definition from the John C. Maxwell. And then we have the why leadership we need, and the 5 traits of leadership. Then leader eat last by the Simon Sinek. This is the one of the renowned book among the world. Then topic 6 is the leadership communication. Topic 7 is the 5 level of leadership, and 8 is the Bangladesh, the leadership style, and what leader not to do. So this is more about the 9 or 10 topic. So I am going through this the topic. So the first of all, you can see the decision shape the destiny. This is the one of the quote from the Jim Rohn. He's the one of the US writer, and
And this is they are willing to say that the decision we are making determine our destiny that we reach. That means right now 1.5 hours you are spending the time over here, but at the same time you can spend this time for watching the movie or uh, other people or other friends or your family, but you took the decision you will spend 1.5 hours here to practice your leadership or sharing your knowledge. So your decision, it is very, very vital to get your success or form your habit or your culture, your behavior and your leadership. So that's why decision shape the destiny. This is the one of the quote from the Jim Rohn. So the next slide, you are seeing the contagious some emotion. Contagious means, if you say Bangla, that means the soache. Your kindness, happiness, and your smile, everything is contagious. Whenever you are kind to somebody, this have some ripple effect on you. That means it will back to you. So this is the kindness. Leadership also the kindness. This is not the weakness. You need to kind to your people to get the best result. But however, all the time you will not be maybe kind. If your people do something wrong, unethical, that time you need to be hard and you need to obedient your policy, your rules, regulation. So this is one of the most important factor, the kindness. Then be happy, smiling. This is also contagious. If all the people love the happy people. If you are happy and then you can make other people happy. So happiness is also very, very important. That this is one of the case study. I'm sorry, I can just make it English. This is called one of the analogy. The one of the frog. This is the hot water. He's in the hot water. So if it is very hot, that time first time this frog will be jump and it will become from this hot water. But if this water is little bit hot, that time it will try to adopt this hot water. Frog is try to survive little bit more in one stage. He cannot take this sort of hot, and he will be like something like the melt. So this is one of the research and case studies found from USA. 4.5 lakhs of people die due to a very small error. So as a result, this hospital, the authority of the hospital, they took the punishment, some action against these employees. After that, they saw their performances goes down. Then they took the decision they will not do like this punishment. So they enrolled some consulting firm to solve this problem. And after review and after observation, they saw there is a small mistake that is impacting, and these patients are suffering. What they did, they just do the reverse thing. They just ask all the employee, if you have any mistake or uh, any small error that can future that can create a big problem, you should reveal that this sort of mistake, and we can give you the prize or some sort of recognition. And after this announcement, so if any employee, if they do any mistake, they just reveal this sort of mistake to the authority. And after after few months, they saw their performance is improving, because at the right time, these employees, they are not suffering from this sort of fear, and they are improving their performance. And after 3 years, they found that their 80% of their overall performance is improved. So that the lesson 9 is like that. This is some sort of Kaizen event. If there is a small sort of mistake or a small sort of error, and management allow this sort of error, so they can fix it initially. That have a huge impact, and that can improve the overall performance of the organization. Whatever it may be, hospital, it may be a production line, whatever it may be, a garments industry as well. So this is the lesson from the small error that can impact a good result. The next slide is one of the quote from the Cornette West. He's one of the US writer. He told that
you cannot lead the people if you don't love the people, and you cannot save the people if you do not serve the people. So as engineer, I basically try to relate with this. আমরা একটা জিনিস একটু এখানে বাংলায় বলতে হবে যে সকল খারি সকল খারি খারক, কিন্তু সকল খারক খার নয়, এরকম একটা আমরা জিনিস পড়েছিলাম ছোটবেলায়। So we just read that one in the science book in the class 9, 10. So all the alkalins are the base. Okay, so I just try to relate as all we are the engineers. So the thing is like that. If you cannot love your people, you cannot lead your people, and you cannot save your people, you cannot serve your people, you know. So the thing is like that. The goal of the leader, he need to lead, he need to get the results, and he need to save the people. If you cannot love, you cannot save. If you cannot serve the people, you cannot save the people. The next slide is that is like that. We are learning, you know, every day we are learning from our book or our surrounding. So the thing is like that, every learning before earning. So without learning, you cannot earn. You maybe heard one of the model of the Japanese model is called Ikigai. Ikigai, Ikigai. You can search in the Google or YouTube. There is a Ikigai model. This model is told that if you have a passion to have toward a job, and if you are skilled on the job, and these jobs need to have the demand in the market. That means whatever you are doing, maybe you are singing a song. If you have a skill, then this singing of the song of the market demand, then you can earn the money. So the thing is like that. Before earning, you need to learn. So the quote is like that: earning before learning. And before becoming a great leader, first you need to have the great human. Otherwise, you not become a leader. You maybe have a lot of quality, but if you are not honest, you have no ethics, you have no morality, you have no empathy, then you will not be a true leader. So this is the thing. So the learning is required before earning. The secret of the US leadership. So the thing is like, this is my personal observation, truly personal observation, that first of all, the US Constitution is very short, 20 pages only. And few things they mention regarding the human rights. And one thing is like that, to carry on your business or your country, you need the money, dollar. They have the Federal Reserve Bank, USA. This is the capitalistic bank. There is no direction regarding the Federal Reserve Bank in their constitution. As well as the country, we say the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, but we have the one father. But US, there are several fathers. They call, this is the founder fathers. So they have around 8 fathers, like the President George Washington and others. John Adam Smith, this is the second president. So they have the several fathers. So this is one of the advantages of them. And the third is that Federal Reserve Bank of USA. This is the basically private bank, but this is very interesting. Under this bank, there is 12 private bank. But this private bank, the governor, he is appointed by the president and the Senate. President and Senate, they appoint this governor. And they have the unique dollar policy since 1944. They had the one agreement. This is called Bretton Woods Agreement. So from this Bretton Woods Agreement 1944, they adopt the policy, unique dollar policy, and this policy is adopted 44 countries at that time. And after that, this is also increased. And international trade, most of the trade, international trade is we are doing this international trade through this dollar policy. And right now, in our country as well, we have a lot of inflation, and as a result, we have the devaluation of the money. But US, what they did, they had the unique dollar policy. They have the Federal Reserve Bank. There are basically right now, there are screaming the cream. That means Bangla jetake bole dudher sor khacche ar ki. So
So they have the unique policy, dollar policy, and Federal Bank of USA, Federal Reserve Bank. This is the private capitalistic bank in the USA. So this is not very black and white. This is little bit tricky, you know. Government is the US president. They are appointing this governor, and Senate is approving. But this is private bank. So this is little bit tricky. However, thing is like they are controlling the world economy. Then number 4, whatever I saw, the diversified citizen, diversified people in the the US. So any state, the US, already know that this is very big country. A lot of state here, like Texas, New York, Washington, DC. So whatever state, whatever university, whatever office you will go, you will visit, you will see diversified people, diversified citizen. So this is one of the things. So whenever the diversified people work or get together, this is very, inclusive thing is coming from their decision, discussion, and their research. So this is one of the big advantage. I can say this is the leverage advantage from the USA. The diversified people are here. The Canada is also like that. The diversified citizens are here. So this is one of the secret source of US leadership. So then last, not the least, one leader during crisis. What I'm willing to say, there are several leaders, several parties, but during crisis they have one leaders. But however, in our Asia zone, you can see any country, in Bangladesh as well. So right now we have one of the problem with the Myanmar. In our border guard, BGB and the Myanmar soldier, there in our border there is a problem. But in our political consensus, we are all the time we cannot have the consensus of this crisis, because our opposition party most of the time they just criticize due to they need to criticize. They cannot sit one table most of the time. They cannot solve the thing. But in USA, whatever president, which party, he's incumbent as a president, but other party, other leaders, they always help him during a crisis period. And I can give you one example like that: Afghanistan, Syria, Missouri. They also like that, like our Asia region, because you can see there is a lot of tribal or lot of groups, and they have their own leaders, maybe 3-4 tribes or groups, but during crisis they are not following their one leader. So this is one of the biggest problem in the leadership. There will be several leaders, but during crisis they will have to have one leaders. But USA, I saw during crisis they have one leaders. Democrat, you can say, the Republican. So whichever president they have, they during the crisis period they help each other. This is the secret source of the US leadership. This is the 5 secret source of the US leadership. So the next one, this is the simple definition. So personally, I like John C. Maxwell and Simon Sinek. So the one of the definition for the Simon Sinek is like that: leader is a person who knows the way, who goes the way, and who shows the way. You can see this definition from the Google. And the thing is like that: the knows the way means has a clear vision, have learning, have the preparation to lead the people, have the self-development. And the goes the way means he can lead by example. That means lead by example means leader do the thing, followers see, and they do accordingly. And shows the way means leader lead the people. So our prophet also, I am going some religious example. Our prophet, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he have the preparation of the 40 years and 6 months to get the Nubuwwat. And after that, 23 years, he lead the people, So you can see how many years he need to prepare himself. Yeah, that means the knows the way and goes the way. And after that, 23 years he lead. So the thing is like that, the John C. Maxwell, this sort of definition he took from the Bible, there is no difference with our religious as well with the Bible. There is few difference, but I will not go on that. But the thing is like that our prophet took 40 years, 6 months and lead 23 years.
The next one is the leadership is all about influence, nothing more, nothing less. This is also the John C. Maxwell quote. Then next one is the people do not care how much you know until they know how much you care them. Sorry, that means you need to care your people. How much you are, your knowledge level is how much, or how many doctorate you have. People don't care. They willing to know you are caring the people. This is the thing. And the last one is the Simon Sinek is telling the leadership is not being in charge. It is not in charge of the factory or any country. You know, you need to in charge of your people. This is also like this previous definition. You need to care your people. You need to take care of your people. You need to charge your people, not in charge of the factory or the country. The next one is the why leadership we need. We already discussed this definition. The Cornetto is, he told, you cannot lead the people if you don't love the people. So this is also like that. Everything rises and falls on leadership. So I just give one example how the country Israel, they launch this as a country. This is also like that. Everything rises and falls on leadership. So Simon Wiseman, one of the scientists, he's called the father of industrial fermentation. So during the First World War, the Queen of the Britain, he invite the scientist. He needs some dynamite raw material. So that time, dynamite raw material, there was very crisis, and he just asked the Israeli scientist to invent it. So one of the scientists and as well as the chemist, he just invent this one of the bacteria. And this sort of bacteria, it can fermentation, in the process of the fermentation, it can produce acetone. The acetone is the ultimate raw material of the dynamite, and he successfully invent that one. And after this First World War, the Queen of the UK, he invited this scientist and he told what you need for your achievement as well as for your health. And after that, he told, I don't need any money or anything. I need one of the country that will be a independent Israel. So you see how one country is formed with one person. So there is no several person that formed or created this Israel country. One of the scientists, he invented one of the bacteria, and this bacteria fermentation, after the fermentation procedure, it produces the acetone, and this acetone is the raw material of the dynamite. So in that way, this country is formed. That's why we are willing to say everything rises and falls on leadership. The next one is the 5 traits of the leadership. After a lot of research among the 50 or 60 leadership book, so the practitioner of the leadership, they have the consensus. The 5 top trait of the leadership is like that: the honesty, integrity. Then second one is the visionary. The leaders, they have the competence, inspire and influence, and challenge the process. The first one, the very basic, the very foundational one, this is the honesty and integrity. And every follower, they need to have the trusted ventilation point, and this ventilation point is the leader. So I will give one example later. This is taken from the book Simon Sinek, the leader eat last. So this is also similar with this 5 trait, this honesty, visionary. So leader will have to have the visionary. The after 5 year or 10 year, what will be happen? He can forecast. And he will have to competent, he have some skill, knowledge, operational discipline, and this leadership skill. So that's why he can competent on his vision to direct his followers. Then fourth one is the inspire and influence the people. And we already told leadership is all about the influence, all about the inspire your people. If you cannot inspire or influence your people, you cannot have their leaders. Then last one is the change the process.
challenge the process. So sometime, most of the time, leader need to challenge the process. So if your superior or your subordinate told something, every time you agree, it's not the good practice, you know. If you think you have the justification, you have the data, or you have the, you know, logic, you can challenge the process. So this is one of the good trait of the leadership. You need to challenge the process. Then again, the T. I cannot entertain the T, but we have a lesson from the T. You know what I wrote over here, the great idea born from the genius from an accident. So this is basically the how invented the tea bag, and we have some lessons from the tea bag, how leader is working. This is the similar with the tea bag. So this tea bag is accidentally invented during 1800 some years. I cannot remember right now. So how it is invented, I can say. So one of the lazy people, he's just he had the trade with the tea, and one day he supposed to sell this sort of tea from the oil paper, and transport from one place to another. And after that, he put in one cloth and he poured inside the water. And one day he thought, why I need to do the double job? I poured this tea bag with some silk sort of cloth with the hot water. And after that, he saw the extract is coming very good and there is no harm. So in that way, this tea bag basically invented. So my intention is like that. Next, I will show how tea bag is similar with our leadership skill as well as trade. So, so there is several lesson I include over here. The first lesson is like that. The exclusive label and string do not matter. That means the one leader, if you consider tea bag as a leader, so the dress, maybe his appearance, most of the time not matter, but you know, whatever he have inside is the matter. Like that, if you want tea bag, it is very good exclusive label, and the string, it is not matter. It cannot, you know, release the extract. That means what inside the tea quality has. Otherwise, it cannot make a good tea. This is the first lesson. And the second lesson is like that leaders are like a tea bag and put them on hot water. So if you put a cold water, the tea bag, it cannot release the extract. Bangla jetake bole nirjas. So you will know how to be strong in the hot water. That means the leader, if you consider tea bag as a leader, so if you not put leader in the, you know, crisis situation, difficult situation, then his best output will not become like a tea bag in putting in the hot water. If I can go the next slide, you can see the one of the tea bag is top, one of the tea bag is the bottom. So the next lesson is like that. No matter how good the tea is, and need to be porous. The tea bag need to be porous. That means that ভেদ্যতা থাকতে হবে, বাংলায় যেটাকে বলে। So ভেদ্যতা থাকলে যেটা হবে, extractটা বের হয়ে আসবে। So leader is like that. Leader will have to be also porous. That means he will have to have the connectivity, communication, as well as he will have to have the ability to, you know, ability to communicate with the people, maintain the connectivity, maintain the relationship, and respect the people. In that way, he will be like a porous, like a tea bag. So this is the lesson 3. And lesson 4 is the tea bag, never mind where the cup is. That means you can put the tea bag. If you go the previous slide, that this tea bag is putting in the top. If you put this tea bag in the middle, or if you put the tea bag in the bottom, whatever you put, the location is not matter. Your position in the organization may be top level manager, maybe bottom level manager, or any worker, and the CEO, whatever position have, you can show your leadership, you can contribute to our organization. That is telling here. So if there is any hot water and you put the tea bag, you can put the tea bag in the middle, in the bottom, or any side.
does not matter. If it get the hot water, it can release the extract. The number 5, sometimes one tea bag is not just enough. Sometimes you need more tea bag to get more extract. That means one leader is not enough. Some crisis situation or some sort of decentralization, you need 2 leaders. Like Dhaka, you can see Dhaka is a big city. We have the one city corporation, but right now we have 2 city corporation. One we call Dhaka North, one we call Dhaka South. One is the mayor is Mr. Atikur Rahman, another is Mr. Taposh, Barrister Taposh. So you see, sometimes one leader, one tea bag is not just enough. This is the example of this. Number 6, someone else hold the string of the tea bag. That means our string is like say the president of the USA, the Donald Trump or whatever. The string is with the general people. During election, he quit. So this is the whenever you cannot perform or your tenure is over, the string with the people, who have the authority of the casting the vote. So someone else hold the string. That means tea bag also hold the string. So we need to have the accountable, answerable to someone, no matter how powerful anybody is. He will have to have the accountability, answerable. He will have to have the values, ethics, family culture matter for the leaders, and he will have to very good human being to lead the people, to lead the nation. Otherwise, he will be quit anytime. The number 7 is it is all about how good the tea is. Tea is the quality. Tea is the matter, not how good the tea bag. And leader also like that, he need to recognize the people, and it is not about me, it is what I am doing for the people. That means tea bag whatever doing to extract the his release the extract, and we satisfy after taking the tea. This is the matter. So leader is also like that. What he is doing for the people, what he is doing for the country, it is the matter. And we always during making tea, what we are doing, we put the tea bag in the hot water and we keep it sometime, and we squeeze it. So leader is also like that. Leader also is squeezed during the difficult situation. Then last not the least, eventually tea bag need to make the way to go out. That means one leader, he may be serve 5 year, 10 year, after he need to quit. World is not depending on one leader. I can say one example, the Barack Obama, he had the 2 times president in the USA, and after that he quit. And right now he's doing the consultancy. I am coming on that point. So eventually tea bag need to quit. That means go out. So the Barack Obama, president of the United States, so 2 times he was the president. The Mahathir Mohamad, he was the several times he was the president. After that, whenever he again come back, he cannot perform good, and he with due respect, and he quit very bad way. What I'm willing to say, so with all the respect, how many year leader perform or leader can serve the people, up to that year he should serve. Otherwise, if he cannot serve the people, he or she should not be stay in that position. He should quit immediately with his respect. Otherwise, people will people will pull out, or people will have the rebel. People will get out him from this position. Like that, the string is always with the people. The lessons what we discussed regarding that, someone else hold the string of the leader. So this is also like that. So whenever your extract is completed, you did lot, that time you need to quit. And the last lesson is like that. Whenever one tea bag is his life is a decline phase, after that the byproduct
it also, have the values. The byproduct of the tea, what he can make, it is required for preparing some cosmetic, as well as it is some sort of, fertilizer preparation. This is also required. Like the example of the, again, Barack Obama, he had the 2 times president of the United States. And after that, what he's right now doing, the different university, he's, the act as a speaker, and he earned a lot of money, lot of dollars. So he, the same time, he's doing the social work as well as earning the money. So this is the lesson from the leadership feedback. So I would like to invite if anybody have any questions. So we have a quick questions and we can go the next slide. Anybody have any questions? Then you can unmute and ask the question. Hello. Hello. Yes. Anybody have any questions? এটা আমরা তো একটা ইয়ের মানে ছোটখাটো একটা ইয়ে জানতে পারলাম। এটা আমরা একটু ইলাবোরেটলি আরো কেমনে জানতে পারি আর কি? ভাই, ইলিবারেটলি তো আলাপ করাই যায়। আসলে সময়ের তো একটা ব্যাপার আছে। এটা যদি আপনি ইউটিউবে দু একটা ভিডিও পাবেন আচ্ছা। এটা নিয়ে। মানে কথা হচ্ছে যে, সহজ কথা হচ্ছে যে, টি ব্যাগকে গরম পানিতে দিলে যেমন মানে নির্যাস ছেড়ে দেয়, যত জি। পানি গরম হবে, যত আপনি তাকে চাপবেন, তত বেশি এক্সট্রাক্ট হবে। এবং টির কোয়ালিটি ভালো হওয়াটাই হচ্ছে ব্যাপার। টি ব্যাগ যত সুন্দর দেখা, ইট ইজ নট ম্যাটার। এটা হচ্ছে মূল কথা। এবং একটা টি ব্যাগ তো কিছুক্ষণ পরে তার লাইফ শেষ হয়ে যাবে, তাই না? ডিক্লাইন ফেজে চলে আসবে। একদম লিডারও সেরকম। লিডারের একটা সময় শ্মশান মানে ওই পজিশন থেকে চলে যাওয়া উচিত, আদারওয়াইজ তো পিপল, মানে জনগণ তাকে উৎখাত করে দিবে। সহজ কথা। যেহেতু টি ব্যাগের একটা ইয়া থাকে, এই যে দেখেন একটা দড়ি থাকে না, টি ব্যাগের একটা দড়ি থাকে, এই যে স্ট্রিং বডি আমরা যেটাকে, হ্যাঁ। তো দুনিয়ার যত লিডারই হোক, সে আসলে 1 টান 2 টান 3 টান পরে তাকে চলে যেতে হয় শ্মশান, মানে আদারওয়াইজ প্রবলেম হয়ে যায়। যেমন মাহাতির মোহাম্মদ সাহেবের প্রবলেম হয়ে গেছে, সেকেন্ড টাইম এসে কিন্তু সার্ভাইভ করতে পারে না। কিন্তু বারাক ওবামা দেখেন, সে কিন্তু হায়ারাস 2 টাইম সে কিন্তু কাজ করে, সে কিন্তু, এটা তো ইউএস এর যদিও ল, কাজ করে এখন সে ইউনিভার্সিটিতে লেকচার দেয়, অনেক ডলার ইনকাম করতেছে, সোশ্যাল ওয়ার্কও করতেছে। এটা হচ্ছে আমার লেসন লার্ন 9 আর কি। এটা আমি এখানে দেখাইতে পারি নাই বা দেখাই নাই, যে লিডার যদিও চলে যায়, তারপরে কিন্তু তার উইজডমটা থেকে যায়। সেই উইজডম দিয়ে সে কি করে, লিডারের যদি টি ব্যাগের হিসাবে আপনি যদি কনসিডার করেন, সেক্ষেত্রে তার ওই টি ব্যাগ কিন্তু আমরা সার তৈরি করি না গাছে দেওয়ার জন্য, যেটা টি ব্যাগ, যেটা ইউজড, যেটা ব্যবহৃত, তারপরে আবার এটা দিয়ে কসমেটিকও তৈরি করা যায়, অনেক কাজে লাগানো যায় বাই প্রোডাক্টটা। যাই হোক, এটাই হচ্ছে আমাদের আসলে বলার ব্যাপারটা। ভাইয়া, আপনি যদি এই জিনিস, আপনি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলাম, আপনার আমাদের ওয়েটিং রুমে অনেক পার্টিসিপেন্ট আছে, আপনাকে যেহেতু হোস্ট করে দিছি, আমরা আর এখান দিয়ে অ্যাড করতে পারছিলাম না। অনেকেই আর কি ইনবক্স করছিল, বাট আপনার লেকচারের মধ্যে ডিস্টার্ব। আমি কি পার্টিসিপেন্টে যাব নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পার্টিসিপেন্ট এখানে দেখবেন যে জাস্ট অল অ্যাডমিট করে দিলে তারা সব অ্যাটেন্ড করতে পারবে। অনেকক্ষণ ধরে তারা ওয়েটিং রুমে ছিল। আচ্ছা 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 আচ্ছা। অল অ্যাডমিট দিয়ে দেন সবাই। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি পার্টিসিপেন্টে গেলাম। পার্টিসিপেন্টে গেলে আপনার অল অ্যাডমিট দিয়ে দেন, আপনার উপরে অ্যাডমিট আছে। অ্যাডমিট, তো আমি পাচ্ছি না মামুন। অথবা এখানে অ্যাডমিট, পার্টিসিপেন্টে ক্লিক করলে আপনার অ্যাডমিট দেখাবে, যারা এখনো ওয়েটিং রুমে ওয়েটিং করছে, ওয়েটিং আছেন। মামুন, তুমি ইচ্ছা করলে কো হোস্ট নিতে পারো, কো হোস্ট, তাতে তুমিও এটা কন্ট্রোল করতে পারবে। হ্যাঁ ভাই, আপনি আমাকে কো-হোস্ট হিসেবেই করে দেন। মামুনের উপর ক্লিক করলে কোহেস্ট চলে আসবে। হ্যাঁ, আমার নামের উপরে ক্লিক করলে দেখবেন কো-হোস্ট চলে আসবে। আমার নামের উপরে ক্লিক করে কো-হোস্ট দিয়ে দেন, তখন আচ্ছা, আমি এটা আমি এতে গেলাম। আপনি আমার নামের উপরে ক্লিক করে রাইট হ্যাঁ বাটন হ্যাঁ, ক্লিক আমি করে যাচ্ছি। ওখানে কো-হোস্ট দিয়ে দেন।
মামুনের উপর তো ক্লিক করলাম কিন্তু রাইট বাটন ক্লিক করেন। রাইট বাটনে ক্লিক করছি কিন্তু তো হয় না তো। তাহলে লেফট বাটন ক্লিক ইঞ্জিনিয়ার করে আল দেখেন। মামুন তো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ার মামুন। অনেকে আমার ইনবক্স করতেছে যে ইয়ে করার জন্য। ডান দিকে যারা অপেক্ষমান আছে ওদের ওখানে গেলেই তো দেখা যায় যে অ্যাডমিট করা যাবে কিনা, ওয়েটিং এ যারা আছে আর কি। হ্যাঁ, এই যে হোস্ট করে দিলাম মামুন, এখন দেখো তো তুমি করতে পারো কিনা। হ্যাঁ মামুন ঠিক মামুন আছে। তুমি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ তুমি হ্যাঁ দিয়েছি, আমি দিয়েছি সবাইকে তুমি দিয়েছি। হ্যাঁ তুমি আজাদ ভাইকে ওকে। কোহোস্ট করে দিতে পারো, হ্যাঁ। কয়েকজনকে কোহোস্ট করে দিতে পারো। আচ্ছা তাহলে আমরা আবার চলে যাই আমাদের মামুন আবার হ্যাঁ যদি ঠিক আবার আছে। একটু। আচ্ছা, আমাকে সুযোগ দিলে আমি 1 মিনিট একটু কথা বলতে চাই। শিওর শিওর বলেন ভাই। হ্যাঁ, আমি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আবু রায়হান, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি আইইউটি থেকে বলছি। বেসিক্যালি আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আমি টেকনিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর অ্যাকচুয়ালি। ফার্স্ট অফ Okay. অল থ্যাংক ইউ, খুব ভালো বলছেন। আমি এই যে লিডারশিপ টি ব্যাগ যেটা, এটা এই প্রথম আমি আর কি এই জিনিসটা শুনলাম বা জানলাম। আমি জাস্ট আমি Okay. আমি কতটুকু আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা একটু বলতে চাচ্ছি, বিষয়টা কি হয়তো বা Okay, একটু pick up করেন, এনরিচ জি। করার জন্য। বিষয়টা হলো ঠিক এরকম যে আমরা বর্তমানে বাজারে গেলে দেখতে পাই যে খুব আইফোনের মতো প্যাকেট করা খুব সুন্দর সুন্দর টি ব্যাগ পাওয়া যায়, হ্যাঁ প্যাকেট। ওই প্যাকেটটা, বড় প্যাকেটটা খুললে দেখা যায় ওর মধ্যে ছোট ছোট করে সাজানো আছে। ওগুলো আমরা বের করি, বের করার পর ওই ছোট ছোট প্যাকেট গুলো আবার আমরা খুলি, খোলার পরে ভিতরে যে অ্যাকচুয়াল যে টি আছে, টি সমৃদ্ধ যে ব্যাগটি, ওইটাই আসলে টি ব্যাগ। ওইটা যখন আমরা পানিতে দেই তখন ওখান থেকে আমাদের যে চা প্রস্তুত হয়। এখন বিষয়টা হলো প্রথমত হ্যাঁ হ্যাঁ যে আউটসাইড যে কাভার, আউটসাইড যে চাকচিক্য, এটা কোনো ইম্পর্টেন্ট না একটা লিডারের জন্য। জি জি ইনার এবিলিটি, ইনার কোয়ালিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা শিওর। আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইনার যে না এটাই আমি ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলেছি, অথবা, কিন্তু এটাই আমি হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছি। এটা আপনি বলেছেন, ইনার যে টাইপ, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি যে ধরুন একটা খুব ভালো টি ব্যাগ, খুব দামি টি ব্যাগ বাহির থেকে নিয়ে এসেছি, এবং আমরা জানি যে ওই টিটা খুব হাই কোয়ালিটি, হয়তো ফার্স্ট মানে ওকে। ফ্রন্ট লাইন টি। এখন এই টিটা যদি আমরা ঠান্ডা পানিতে দেই তাহলে কি চা হবে? হবে না। তার মানে না এখানে ভাই হবে না। একটা হিডেন মেসেজ আছে, এটাই যে এনভায়রনমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি ওই টি ব্যাগটা কোথায় ছাড়ছি, এখন এনভায়রনমেন্টটাকে আরেকটু ব্রডলি যদি বলি, আমি যে আমার যে পপুলেশন নিয়ে কাজ করছি, যে সিটিজেন নিয়ে কাজ করছি, অথবা যে পার্সোনাল অর্গানাইজেশনে, এই এনভায়রনমেন্টটা যদি উপযুক্ত হয়, আই মিন ওয়ার্ম এনভায়রনমেন্ট, হট এনভায়রনমেন্টে আমাদের কিন্তু চায় নিঃশ্বাসটা বের হচ্ছে। ঠিক এনভায়রনমেন্ট এখানে ফ্যাক্টর। এনভায়রনমেন্টটা জি জি উপযুক্ত এনভায়রনমেন্টে আমার কিন্তু রংটা ছড়াবে। এবং বিভিন্ন টি ব্যাগের বিভিন্ন কালার, লিডারশিপেরও ঠিক এরকম বিভিন্ন টাইপের লিডারশিপ আছে, অটোক্রেটিক লিডার, ডেমোক্রেটিক লিডার, হ্যাঁ এরকম বিভিন্ন ধরনের ওটা টাইপ আসবো আছে আমরা, অ্যাকচুয়ালি। জি জি হ্যাঁ আমরা জি জি আসবো। তো জি। এই জন্য এখানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এনভায়রনমেন্ট একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। আচ্ছা, আরেকটা কথা, যে খুব ভালো এনভায়রনমেন্ট, একদম পানিটা ঠিক মতোই আছে আপনার, হট ওয়াটার অথবা ওয়ার্ম ওয়াটার, কিন্তু আপনি যে টি ব্যাগটা দিচ্ছেন সেটা হলো অনেকবার নাড়ানাড়ি করে দেখছেন যে কালার লেস হয়ে যাচ্ছে, মানে কালার ছড়াচ্ছে না, মানে কালার লেস টি ব্যাগ, অর্থাৎ ইনার যে কোয়ালিটিটা, টি এর কোয়ালিটি ওটা ভালো না। তার মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে এনভায়রনমেন্ট ভালো, আমার আমার পিপল ভালো, সিটিজেন ভালো, বাট লিডার ভালো না, কারণ টি ব্যাগ থেকে তো কালার বের হচ্ছে না, কালার লেস টি ব্যাগ। সুতরাং এখানে একটা সিনক্রোনাইজেশন, এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ এখানে একটা এই জন্য সিনক্রোনাইজেশনের তো ব্যাপার ভাইয়া আছে। আমি একটু একটা মিনিট অ্যাড করি। এই জন্য তো আমাদের আমাদের যে প্রফেট সাল্লাল্লাহু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উনি হ্যাঁ কিন্তু 40 বছর 6 মাস কিন্তু প্রিপারেশন নিছে। আল্লাহ কিন্তু ওনাকে অটোমেটিক লিডার করে দিতে পারতো, আল্লাহর কিন্তু জি ওই জি পাওয়ার জি ছিল, বাট আল্লাহ ওইটা লাইক করে না। আমার হ্যাঁ আমরা আমরা যেমন মায়ের পেট থেকে 10 মাস 10 দিনে বের হইছি, আল্লাহ তো ইচ্ছা করলে ওটা একদিনে করে দিতে পারতো। এই জন্যই তো ভাই বুঝতে পারছেন, প্রিপারেশন, তাই না? রাইট সেটাই। এই হ্যাঁ জন্য তো আর এটা। লাস্ট, হ্যাঁ সেটাই সেটাই। বলুন বলুন, শেষ করেন।
হ্যাঁ সেটাই। আর লাস্ট জি যে আমার কথাটা শেষ সেটা হচ্ছে, জি সেটা বলতে চাচ্ছি যে ধরেন অ্যাপারেন্টলি আমরা তো সবাই হিউম্যান বিং, আমরা এই যে চা দিয়ে উদাহরণটা কেন দিলাম, এই উদাহরণটা নানান ভাবে দেওয়া যায়। হয়তো এর পিছনে একটা ফিলোসফি থাকতে পারে এরকম যে ধরুন আমার আমার হচ্ছে মাথা ব্যথা করছে, অথবা আমি একটু আনইজি ফিল করছি, অথবা আমার মনে হচ্ছে আই হ্যাভ টু টেক সাম এনার্জি ড্রিঙ্কস, তখন আমরা এই ধরনের ক্যাফেন টি গুলো খাই, এবং খাওয়ার পরে আমরা দেখি যে বেশ ভালো ফিল করি, যে মনে হচ্ছে না এখন আই এম ফিলিং ফ্রেশ। তো এখন দেখুন এই যে 1 কাপ পানিতে একটা টি ব্যাগ দিলেন, দিলে কিন্তু আপনার প্রবলেমটা সলভ হলো। ইউ আর ফিলিং গুড, ইউ আর ফিলিং ফ্রেশ নাও। এখন বিষয় হলো অনেক সময় আমরা কিন্তু ডবল শট খাই। হ্যাঁ, ডবল শট প্রয়োজন হয়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ভেরি people হেডেকটা এত হ্যাঁ বেশি, তখন আমার বলি যে 2টা টি ব্যাগ দিয়ে দাও। মানে এখানে একটা হিডেন মেসেজ এরকম yeah যে yeah কিছু অনেক সময় এনভায়রনমেন্টে এত প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়, অথবা দেখা যাচ্ছে এনভায়রনমেন্টটা এত অনুকূলের বাইরে চলে যায়, তখন ডবল লিডারশিপের প্রয়োজন হয়। তখন আমরা 2 টি ব্যাগ দিয়ে যদি আমরা ওটাকে চাটা প্রস্তুত করি, তখন ওই exactly এনভায়রনমেন্টের সিনার্জি অথবা এনভায়রনমেন্টাল যে ইম্প্যাক্ট লিডারের, ওটা বেড়ে যায় আর কি। আমি কি ভুল বুঝলাম জি কিনা? আমি জি জাস্ট আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আপনাদের শেয়ার করলাম। না না থ্যাংক ইউ। না না আপনি ঠিকই বলছেন। আচ্ছা থ্যাংক ইউ, মামুন প্লিজ গো আমাকে যদি একটু হেড। কন্ট্রোল দিয়ে দাও তাহলে একটু আবার একটু আমি স্লাইডটা শেয়ার করলে আর একটু ডিসকাস করতে একটু ইয়া হবে। হ্যাঁ, আপনাকে আবার আমি হোস্ট করে দিচ্ছি, কিন্তু আপনি আমাকে একটু মামুন কো-হোস্ট করলে ভালো হবে। মামুন আপনাকে সবাইকে হোস্ট কো-হোস্ট করে দাও, মামুন হোস্ট না করে ওনাকে কো-হোস্ট করে দাও, কো-হোস্ট। শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। বাট আমি ভাই মোবাইলেই করছি, তো আমার এখানে হোস্ট ছাড়া কো-হোস্ট এর দেখাচ্ছে না। ও এই যে আমি এই যে আজাদ ভাইকে হোস্ট এখন করে মনে হয় দিচ্ছি, আসছে। ভাই আপনি আবার। হ্যাঁ, আমার আপনারটা কি স্লাইড দেখা যায় এখন? না, না, আপনার দেখা যায় না। দেখা যাচ্ছে না। দেখা যায় এখন? না, না, স্লাইড দেখা যাচ্ছে না। আমি আপনাকে হোস্ট করে দিচ্ছি, আপনি সম্ভব হলে কো-হোস্ট করে দিয়ে, আদারওয়াইজ আপনি কন্টিনিউ করেন, এই যে বিকজ হোস্ট হচ্ছে কি, ডিসেবল পার্টিসিপেন্ট স্ক্রিন শেয়ারিং, হ্যাঁ আমি আমি তো শেয়ারিং এ আপ- দিলাম। বাকি যারা আছেন এরপর ও একটা ব্রেকে তাদেরকে দেওয়া হলো, আপনাকে আমি হোস্ট করে দিচ্ছি ভাইয়া, ঠিক আছে? আপনি কন্টিনিউ করেন, বিকজ অফ অনেক সময় হয়ে গেছে, যারা এখনো পার্টিসিপেন্ট যারা ওয়েটিং হ্যাঁ রুমে ছিল তাদের সবাইকে অ্যাড করে নিয়েছি। ধন্যবাদ ওকে ভাই, এবার স্ক্রিন শেয়ারিং দেন, এবার হয়ে যাবে। আর মাঝে মাঝে যদি সম্ভব হয় একটু খেয়াল করেন, পার্টিসিপেন্টের ওখানে ক্লিক করে যদি হ্যাঁ কেউ ওয়েটিং হ্যাঁ রুমে থাকে ওকে একটু অ্যাড করে নিলেন। হ্যাঁ, ওকে দেখা যাচ্ছে এবার আপনি কন্টিনিউ করেন, কারণ আর সময় বেশি নেই। ওকে এডমিট দিয়ে দিলাম। ওকে আচ্ছা আমরা আমাদের টাইমেরও একটা লিমিট আছে, যাই হোক এখন আমরা যে ওকে নেক্সট যে টপিকটা আমাদের আসছে এটা হচ্ছে সিমন সিনেকের এক বই থেকে নেওয়া 5টা পয়েন্ট। সেটা হচ্ছে যে লিডার ইট লাস্ট বাই দ্য সিমন সিনেক। অবশ্যই স্পেলিংটা এখানে একটু ভুল হয়েছে। জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম বাট Okay, so first, whatever he told, like that, the leader create a circle of safety. That means you have the followers, and whenever your follower will come to you, they will feel safe. You know, this is called the circle of safety in work environment. So this is the first point from the book of the Simon Sinek, the leader eat last. And where the second point is the where goes leader, there goes the team. That means leader, whenever he lead them, where the leader will go, the follower is always follow. So leadership and the followership is like that parallel. You know, you see the train line in Bangladesh or any country of the world. So this is the parallel line. So one line is leader line and another line is the follower line. The third one is the lead people, not the number. That means you need to consider your people as a human. So you need to consider the follower as a human and treat like that. You know, not need to treat them like a number. I have number is 100 people is under me or something like that. Then the number 4 is the think big. Your vision should be big. Number 5 is integrity is the matter. That means your truth, your trustworthy, your ethics, your honesty is always matter.
So this is the integrity is the matter. This is the book from the Simon Sinek. And then one Azad of bhai, the একটু full very, screen very দিলে ভালো vital হতো। part of the leader. Full screen। Okay, bhaiya. Yeah. আসছে ভাইয়া? ফুল স্ক্রিন কি এসেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ জি জি। ফুল Okay. স্ক্রিন আসছে, So, কন্টিনিউ করেন। Okay, so the thing is like that, the communication, communication is the huge subject, but I just would like to just focus on one thing specific to how you influence from this communication. So you can consider two part of the communication. One part is the influencing your people, your followership, and another part how we present your organizational, organizational goal or something. This is another sort of communication. But I am only discussing over here the how we will keep track your followers and how we influence them. So one of the quote is like that: the art of the communication is the language of leadership. So this is the one of the quote from the James Humes, author and the speechwriter of the US president. So, and another three P for your communication, what is your purpose, why you are communicating. So one of the book you can read from the Simon Sinek, start with why. So every job, every purpose, every action that we have a why we are doing, why we are communicating, what is the purpose. So if you have a big why, then you can achieve big. So every time you need to have the clear your purpose, why you are doing this, why you are communicating this. Then the second point is the person. The profile analysis is one of the biggest thing, your communication, your presentation. Like all engineers, we are sitting over here. If there is the mixture of the doctors and the engineers, then the slide may be a little bit different. Then a lot of jargon can be used. If there is the accountant, this may be different. If this audience is the, all the students, engineering students, that time this slide will be different. If these audience is all the professional, like that, all the seniors, that time this slide may be different. So most of the time you need to analyze the profile of your audience. And the third point is that the pinpoint of this communication, which issue we are willing to communicate. The fourth one is the most important, is the active listening. This is called the heart listening or heart communication. You can see your communication from the head to heart. Head to heart means আপনার মাথা থেকে হার্ট পর্যন্ত এখানে 18 ইঞ্চি জায়গা আছে। আপনারা একসময় মেপে দেখবেন অ্যারাউন্ড 18 ইঞ্চি। এই 18 ইঞ্চ 18 ইঞ্চ, this space is called the heart communication. That means active listening that can connect and that can relate your communication, your language, everything. So this is called active listening. It is the most important of your communication, especially for the handling the people. So this is the leadership communication. Then the communication, why it is matter. So the radio wave is invented by the Jagadish Chandra Basu, as well as the meantime the Marconi is the Italian scientist. But due to communication error or due to the communication proficiency, the deficiency of the communication proficiency, the Jagadish Chandra Basu, he is not officially the inventor of the radio wave, because Marconi when he invent the radio wave, the same time Jagadish Chandra Basu also worked on that. He also invent, but first communicate this radio wave, the Marconi. That's why this communication is very effective and very matter for our leadership skill, whatever skill you have. This is clear. Okay, so the lessons from this radio wave invention, as Jagadish Chandra Basu quit from this invention. So during invention or during anything, communication or any job or any goal setting or any outcome we have, this communication in the right time is the big factor for us.
And another example is the Nikola Tesla. He's one of the electrical engineer. He's a lot of contribution on the Tesla motor. He's the co-founder of the Tesla motor with the Elon Musk. However, he's not the good communicator. As a result, you know, we only know the Elon Musk, the CEO of the Tesla and the SpaceX, not the Nikola Tesla, the engineer. So the communication, you know, you can see the how a big factor the communication is like that. So from these two examples, we'd like to say the right time, right decision, and right communication is the matter. Otherwise, you maybe do a lot of things, but you will not get the credit. Then this is the from the John C. Maxwell, the five level of leadership from John C. Maxwell. So this is also like that. In the world, we consider few leaders, the level 5 leadership. So I can say the Bill Gates, Warren Buffett, then South African President Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, then one of the football coach, forget his Manchester City, the one of the football coach. He's also level 5 leader. He's the Guardiola, the coach of the Manchester City. So the thing is like that. I would like to say level 5 leadership. Few people they can reach the level 5 leadership. So I will discuss a little bit on the level 1, 2, 3, 5, the leadership. So the first of all, whenever you are getting one position, that you are the level 1 leader. You have the power, you have the right to do something, and your follower is following you because they have to do it. Otherwise, they cannot survive. That's why you have the position, you have the right, and your follower have to follow you. This is the level 1 leadership. Then the level 2 leadership, whenever kindly to unmute করে নিতেন। The level 2 leadership is the permission. John C. Maxwell did level 2 leadership is the permission. That means they have the leader build the relationship with the followers. So the relationship is like that, the bridge in between the leader and the followers. So whenever the leader build the relationship with the followers, that time he get the best result from his followers. The level 3 is the production, and leader only not build a relationship. He need to do something. He need to produce something, or he need to manufacture something, or he need to lead the people or lead the country. So he need to produce some result. So what they are telling, he have done something for the organization, for the country, or his mass, or his team. So this is the called production. And the level 4 leader is called the reproduction. That means what you are doing for them. That means you are empowering the people. You are empowering the people means in your absence, they can run your business. They can run your country. You exercise something like that standard operating procedure when you are not here in the organization or the country. That time your follower, they can run your organization, run your business, run your country. This is called reproduction. That means you are empowering the people. So level 3 and level 4, the difference is like that. Leader doing something, getting some result. Doing something, getting some result is only the level 3. That means they are doing something for the organization or the country. And level 4 is something like that. He's empowering the people. He is doing something. He's creating some system so they can follow the system, they can run the country, they can run the organization. This is called reproduction and people development. That means empowering the people. And the last level is that where the Bill Gates, Warren Buffett, the Nelson Mandela, Mother Teresa is like that. This is called pinnacle. That means who you are and the quality you have, the values you have,
the culture you have, the honesty, integrity, moral you have. That's why people respect you. You have a lot of values. Values means whatever you are putting importance to run your country, run your business, like that. You have the honesty is your values. Your accountability is the values. Your maybe ethics is the values. Your courage maybe your values. So that's why your values, your behavior, your culture, your belief, your vision, all the things combined here is called pinnacle. And that's why people respect you. And one is the quote is like that: marriage is the most sustainable level 5 leadership behavior. That means whenever you are getting some marriage, somebody, that time you have getting the position. After that, your marriage, you get the permission, you build the relationship with her or him. And after that, you have the production. Maybe you have some kids, you have the families, everything. After that, what you did, you are empowering your people, you are empowering your wife, you are empowering your child or your kids. And this circle is continue. And whatever you are doing for them, they are respecting you. Whatever you have the values, they are respecting you. And this is called pinnacle. In Google, you will get this example as well, the pinnacle and this people development, production, permission, and position. So this is the level 5 leadership, YouTube as well as Google. If you search the John C. Maxwell level 5 leadership, you will get this one. বাংলায় বললে ভালো হয় ভাইয়া, বাংলায়। ওকে ভাইয়া, আমাকে তো আবার ইংরেজিতে বলতে বলছে, আমার তো কোনো অসুবিধা না নাই। না ভাই, আপনি যেভাবে বলছিলেন ওইভাবেই বলেন। এটা এখানে বাইরের কিছু আমাদের আছে, গেস্ট আছে, যার জন্য এটা সম্পূর্ণ ইংলিশে দিতে হচ্ছে। ওকে, ধন্যবাদ। Okay, the next one is like that. After I will request you, you will see that one, the 5 level of leadership in the Google or YouTube, and you will get a very good insight. And you can remember, I would like to request you to remember the marriage, that means vivaho. This marriage is the one of the most sustainable level 5 organization, or you can say leadership. Then one of the good trait is the empathy of the leader. You can see two vertical bar. One is uplifting, one is down. That means the empathy. Whenever you show the empathy will lift you as well as your followers, other persons. Whenever you will down your empathy, it will be judgmental. That means you see somebody or you see some event without any analysis, you just comment something, you just tell something, it is called judgmental. That means without finding the facts, without analysis, without review your previous history, you just make some comments, you just do some judgment. This is called judgmental. So we need to get more empathy on the people, on the followers you have. That time you will be a very good leader. Otherwise, if you have the judgmental, you will pull down you as well as your followers. This is the empathy versus judgmental things. Then the style, several style we have, but I can confidently say no style is alone working. Autocratic alone is not working. Affiliated leadership alone cannot working. So this is basically blending. In the books, there is several leadership style. I just mentioned over here 6, but there is 10 plus styles of leadership is mentioned in the modern books, the leadership books. So the thing is like that, whatever leadership you are adapting is not matter. The matter is like that, if you have the trust Zoom meeting আছে on the people, you can build the trust. So trust, we are creating the glue to stay together. If you have the respect your followers, if you have the relationship with the followers, we say the relationship is the bridge in between the leaders and followers. And if you have the empathy, if you have the empathy and
you can care your followers, and if you non-judgmental to your followers, that time any type of leadership you can adopt. So I just give some example. The autocratic, you already know autocratic. That means the one man is giving or getting the direction towards the followers. The affiliated leadership is like that Iran, the topmost religious leader. Whatever he's telling, his follower is following. This is called affiliated leaders. আমরা বাংলায় যেটাকে বলি মুরিদ, ওই অনেকে দেখা যাচ্ছে যে মানে লিডারের মুরিদরা সবকিছু ফলো করছে। That means the affiliated leaders. That's some sort of religious or some sort of belief without proven something. So this is the affiliated leaders. Then democratic, you already know that participative, they take the feedback from the other people and they took the decision. This is the democratic leadership. Then transformation and visionary, people have the visions, 5 years or 10 years vision, they motivate the people, they all get together and they set the goal and they continuously take the action. This is the transformational or visionary leadership. Then next one, 5 is the coaching and feedback. Coaching and feedback means you have some questions and you ask the question and your follower, they will answer it, and they from your answer the best solution is coming like that. The Saqib Al Hasan coaching. Saqib Al Hasan have not lot of mentor, but he have lot of coaching. You know, coaching means you no need to expert on that field, but you are asking the question. You maybe ask Saqib Al Hasan, this short you played in this series or this match, that was the right. You can show the video clip and you will ask the question, and Saqib Al Hasan maybe himself he can answer, this was not right. You know, this is the coaching. Mentoring and coaching is different. Mentoring means somebody is expert on some issue or some subject or some games, and he can teach the people. That means direct, he have the expertise, he teach the people. But coaching is not like that. He have the expertise, but he have few knowledge, but he can ask the question and get the feedback and get the solution from the audience, from the followers. This is the coaching type of leadership. And the last, not the least, the laissez-faire, like Bill Gates, Warren Buffett, this is the laissez-faire leadership. You know, the Warren Buffett in the 93 years old, he's doing the business, he is the CEO or MD of the organization, but you know, all the time he's not leading or directing. You know, during some crisis or some important issue, he wanted produced on his team because he already prepared very good system and SOP, that means standard operating procedure, and his follower is following that one. This is called the laissez-faire leadership. This is the leadership style. But right now the question is like that, you can ask me which type of leadership style in Bangladesh we can follow. This is the answer is that blend of something. But you know, if you consider the garments industry, those people is not very literate, that time this first one is the, you know, appropriate. Maybe 80% of this autocratic and 20% of the other sort of thing you are exercising. But whatever style you are applying is not matter, but you need to have the trust, respect your followers, build the relationship, empathize, care your people, and non-judgmental. This is the main, you know, thing for your leadership and leadership style. And what leader not to do? If you say consider the personal issue like that, not micromanagement, he should not do. Every small thing, he should not be involved. He should not be judgmental. He should not be biased. He should not be nepotism. That means Swajan Priti. And if you consider the strategical view, leader should not set a narrow goal. That means ছোট goal set করা যাবে না, because you know Steve Jobs, the CEO of the Apple, he need to quit from his position, his own position, because he set very small goal, easy goal. That time he need to quit one time from his position. You know, the Steve Jobs, the CEO of the Apple. Then the popular leaders should not be always popular to all, because Steve Jobs says, if you want to happy everyone, don't be a leader, sell ice cream. That means ice cream bikri korte bolche. So always not be a popular man leader.
Maybe you are popular 70% among the 70% of people, 30% people is not maybe like you, because you are taking the right decision. Then the third one is the procrastination. That means procrastination means dirgo sutrita. Whenever you are taking the decision, maybe sometime your decision may be wrong, but you need to take the decision, because if you don't take the decision, you will maybe lose the market. Like that, marketing product. Say maybe you have some product like that beverage or cosmetics. So you are willing to launch some product, but you took a lot of time to make it perfect, but other party maybe entered the market. So that's why you need to take decision and launch the product quickly. Maybe you did some mistake, but later you can just correct your decision or fine tuning some actions or activities. So taking decision is very important. Right time, right decision is very important. Maybe there is some error, but you will have to take the decisions. And avoid conflict. It is one of the temptation as well, because all the time you cannot avoid conflict. The conflict is good, but you will have to have the trust among the people, among the participants, among your followers. So constructive ideological conflict is always good. If I have no time, basically I can show you the team building. One of the thing is like the conflict. It is called storming, forming, norming, performing behavior. That means storming means jhar hawa. So storming that means the conflict is required. So that's why you no need to avoid all the time conflict. You will have to get the permission or exercise the conflict among your followers, among your leaders, because in the leadership trait we already told you need to challenge your process. That's why we no need to avoid the conflict always. And the last one, not the least, not pretend, be authentic. That means no need to pretend. That means your real picture need to reveal all the time, or be authentic. That means if you pretend, people will anyhow, they will understand you are pretending something. You are not real. You are the fake person. That's why the authentic person, you need you need to show the authentic behavior always. After 5 years, the destination depends on how your destination will be depend. The book you are reading right now, the food you are taking right now, the people you are accompanying with, the habit you are adapting, the conversation and word you are using. So these 5 things you can say can determine after 5 years or 10 years which position, which destination you will go. So you can say food, it depends. Yes, it depends. The food is 2 types. One is the acidic food, one is the alkaline food. If you consider our teeth, we have the 32 teeth and our 28 teeth, this is flat. And 4th teeth only, it is called the meat teeth, that mangshashi bole jetaকে বাঘের মতো আর কি দাঁত. So 7:1, that means in a week, 6 days you can take vegetables, nut and rice and other things. 1 day you can take the meat. So that's why the food habit, this is the lot of big discussion, but I will just take the vibe. That means you need to take the alkaline food more. Alkaline food means the vegetables, the nuts, the fish, these sort of the eggs, this sort of thing you need to take. Sort of the things like that that is cooked in the full of oily oil in the that sort of food you need to avoid. That's why food habit also very, very good factor, because leader need to be healthy and he need to physically and mentally fit for lead the people. That's why your food habit also matter. The people you accompany with, that means it is called law of association. The average 5 people you are meeting with the average 5 people, whatever you are meeting or sitting or you are spending time, you will be after 5 years with that average. That means it is called law of association. মানে আপনি যাদের সাথে মিশছেন আপনি তাদেরই হবেন.
পাঁচজন যাদের আপনার ঘনিষ্ঠতা, bosom 5 friends, you will be after 5 years. The habit you adapt, that means very, very good habit, small habit, it also determine the destination of the leaders. The conversation, that means আপনার মুখের কথাই নির্ধারণ করে আপনার ভবিষ্যৎ, এরকম একটা বাংলায় কথা আছে। The conversation and word you are using, it is also determined. সবসময় all the time if you say inshallah I can do, I am the best, I am the winner, I can do, so this just active your brain, you have the neuron, you know, you have the 1 crore 100 crore of neuron in your head, so that time this neuron act. The next slide is the most precious wealth, the spiritual wealth, mental wealth, and physical wealth. The bottom line is the physical health. So physical health is the most bottom level of your wealth, then the mental wealth or health, and the spiritual health. That means you need to physically fit, mentally fit, and spiritually fit. That means the higher level of connectivity with the God. This is called the spiritual health or spiritual wealth. Wealth is not meaning the how much dollar you have, how many flat you have. If you have a not good health, mental health, or spiritual health, you cannot lead, you cannot survive. Okay, how many minutes we have? We have 14 minutes. So this is the leadership framework. I will not go deep, but just I am giving you the framework. The first one is the self-awareness. Then how you can self-aware, your belief system, your values, your attitude. This is the L1, that means the lesson 1. That determine your awareness level. The lesson 2 is your know yourself. That means Socrates told, know thyself. That means নিজেকে জানো. Then level 3 is the find your purpose. That means your goal. আমরা কি করতে চাই, আমরা কি, what we are willing to do, what goal we are willing to achieve after 5 years or 10 years. So that's why find your purpose, set your goals. Then the self responsibility is like the goal setting, planning your career, managing your body, mind, and emotion. This is the personal responsibility, as well as the habit reprogramming. That means you have a good habit or bad habit, you can all convert to good habit. That is your responsibility, and you can reprogram your habit. Then the next one is the self-management and development. That is the improve your communication skill, improve your problem solving skill, leadership skill, and personal productivity. So that, communication, improving in your communication, we already discussed the inventor, the Jagadish Chandra Bosu. He also invented the radio wave, but the credit goes to Marconi because he first time, very early stage, he communicated. So that's why this communication is very, very important. And problem solving skill is very important. There is a book written by 6 Thinking Hat. Edward D. Bono is the writer, US writer. So he had the 6 thinking hat for the problem solving skill. So I will not go through that one. Just I am telling you can read the book 6 Thinking Hat by Edward D. Bono. Then next one is the self-realization. Everybody willing like to the happy, and they willing to get the peaceful life and success in life. So we are telling first the happiness and peace, then the success. There is a book, Happiness Advantage. This is written by the Sean Ecker. This book tell if we get the success and we become happy, this is the wrong concept. The modern concept is like that. You need to become the happy. You need to adopt the peace, and eventually you will get the success. So success is the last stage. So there is one slide. I have maybe 2 slides. Like how you can form your habit. Somebody's waiting. Okay, so how we can form our habit, perceive means আমাদের ইন্দ্রিয় বলি, যেটাকে আমাদের যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে, দেখা, শোনা, ঘ্রাণ নেওয়া, এটা আর কি, see, smell, hear. This is our perceive. From our perceive, the signal is going our head. This is that time we are thought. This is called thought. Our something signal is going, like sometimes we are cooking some delicious food, that smell is going our from perceive, that smell is going our mind, our head. That time we are thought.
After that, we believe this maybe is good, very good food, you know. This good food is maybe we can take this good food. This is called we can believe. So this belief came from the past knowledge, experience, family, fact, culture, religion, everything is the belief is coming. Then the values. Values means like that your honesty, your integrity, your moral, your accountability. This is the values. You know, every organization has few values, maybe 5, 6 values. Your person have any person have some values like that. Like the values is the, if you ask me the definition of the values is like that. Whatever you are putting importance for your daily life to carry on your life. Like, you know, the Palestine and Israelis right now, you know, they have the war. In Palestine perspective, they have the values to save their holy land, and the Israel, they have the values to save their different values. So both point, they are right, you know, their perception, their values, their belief is different. That's why they have the different values. Like my values is like that, to conduct and be accountable on my training program. That's why maybe I quit my jobs. This is my right now, my values. Okay. Then the thinking, that word you are choosing, your attitude, that means দৃষ্টিভঙ্গি আমরা যেটাকে বলি, একটা কিছু বোঝার বা চিন্তা করার বা দেখার ক্ষমতা. This is came the 7 point, the number 7. Then from this attitude, you are adapting, or you are building the character, and accordingly you are act. That's become your life habit. You know, those who can ride the car, you know, they no need to tell right now you need to press the brake or you need to press the accelerator. You know, they are acting because it is becoming their life habit, you know. So if you practice something in the 28 days, then 35 days, 65 days, then it becomes, you know, habit. It becomes, you are acting like that. You are getting the, life habit. You are practicing the things. Repetitively, whenever you are practicing something, then you are habituated for some things. So this is the habit formation for anything. So this is the basically sequence. I will not say this is the 100% absolute right sequence. You can alter a little bit, but whatever book you will get, you will more or less get the same things. But the sequence may be little bit different, but the thing is like that, no change. And the last one is the how we work and our lifestyle, how we are doing our day-to-day activities. When you are able to adopt a good habit, then automatically you will do your lifestyle and your everyday job you can carry out. Then the next one is the 6 natural doctor plus 2. I can check my time. I have 7 minutes. Okay, so 6 natural doctors is like that. The natural food, that means the not frozen food, not packet food. This natural food like that. The fresh vegetables, you can say natural food. The morning air, this is one of the natural doctor. The sunlight is not natural doctor. You already know, you know, vitamin D, the source of the vitamin D. The sleeping, the pattern should be 9 to 4:30 p.m. You know, because that time melatonin, one of the hormone, is released from 9 to 4:30 p.m. So how many hours you are sleeping is not matter, but when you are sleeping is the matter. Then exercise, it also release the, you know, endorphin. It is also called some happy hormone, and this release your pain is painkiller. And the last one is the sleep. We drink water in the 3, and if you and proper way, that means proper way, man, you sit down in a chair or in a sofa, and you are drinking in the water with using your 2 hand, because your 2 heart is getting sense that time. That's why drinking water in the proper way is the matter. You know, if you drink water in the standing up, you drinking water, that time the joint of your bone
get the vibration. That's why this is prohibited to drinking water in the standing condition. And the last, not the least, the 2 points is the good friend. You no need to have the lot of friend, 100 friend, not the Facebook friend. You need one, 2 or 3 good friends. So this is the 2. And the self-confidence, this is the last one. Self-confidence means this is not easy thing, you know, when you have the knowledge, skill, operational discipline and leadership, and then that time your self-confidence will be grow. So this is the all about the 6 plus 2 method, 6 natural doctor plus 2. The last 2 is the good friends and the self-confidence. So the questions, I have 3 more slides, but I will not go through that one. I will just say I have completed my slides. Right now, I am willing to get your comments or any improvement opportunity we have. And if we do anything good, and you can also say, if we have any improvement opportunity, you will also say. So right now, I would like to invite anybody, they can unmute and they can ask any questions on any feedbacks. Mamun, I have completed. ধন্যবাদ ভাইয়া। Because our time already, we have already only 4 minutes left. এখন হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন সেশন। ট্রেনারকে আমরা কোন ধরনের কোশ্চেন করলে কোশ্চেন করতে পারি, ট্রেনার আমাদেরকে জি। সরাসরি ইয়ে করবেন। আমি একটা প্রশ্ন করি। Yes. জি ভাইয়া বলেন। আচ্ছা, প্রশ্নটা হলো যে এই যে রেফারেন্স বইগুলো আমরা কি লেটেস্ট এডিশনের, কারণ এখান থেকে আমার কাছে বই আছে লিডারশিপের উপরে, জি জি মেবি ইট ইজ 15 years ago ইজ রিটেন, ওকে সেটার সাথে তো 15 বছরের মধ্যে তো অনেক কিছুই চেঞ্জ হয়েছে। জি 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 আমাদের টেকনোলজি চেঞ্জ হয়েছে, আমাদের বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়েছে, আমাদের লিডারশিপ চেঞ্জ হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে। তো এখন আমরা এই বাস্তবতার ক্ষেত্রে আমরা এমনকি কোনো ভিডিও বা কোনো বই, মানে এখন তো আর ওই বয়স নেই যে একটা ফুল বই পড়ার ধৈর্যটা আর নাই। জি আমাদের ধৈর্যটা আছে, যেমন এখানে তুমি যেভাবে লেকচার দিলে, এই শোনাটার ধৈর্যটা আমাদের সুন্দর আছে। যে সুন্দর একটা যে 6 ন্যাচারাল ডক্টর প্লাস 2, এটা আমি এই যে ছবি নিয়ে আমি বন্ধুদের দিয়ে দেবো, এটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। রিয়েলি একটা মানুষের জীবন যদি না থাকে তাহলে তো আমরা ইয়ে করবো কেমনে, কাজ করবো কেমনে? তো আমাদের এই কাজগুলো খুবই জরুরি, যেটা আমরা করি না, আমরা করি না। সো আমি আজকের এই লেকচারের মধ্যে সত্য কথা বলতে কি, আমি এটাকেই বেছে নিয়েছি যে ইট ইজ মাই অ্যাচিভমেন্ট ফ্রম ইউর লেকচার টুডে। সো যদি এরকম কোনো রেফারেন্স বই থাকে বা কোনো জি শিওর, আমি এটা চ্যাটে দিয়ে দিব ভাইয়া। আমি একটা আচ্ছা। বইয়ের নাম বলি আপনাকে, আপনি 2টা নাম যদি একটু মনে রাখেন, যে জন সি ম্যাক্সওয়েল, উনি একটা বই লিখেছেন যে ডেভেলপিং দ্য লিডার উইদিন ইউ, ডেভেলপিং দ্য লিডার উইদিন ইউ। আমি চ্যাটে দিয়ে দিব, এটা আচ্ছা, চ্যাটে দিয়ে দেব। আমি জি জি হ্যাঁ। জি তো জি। এটা আসলে এই বইটা তো আপনি ইংলিশ ভার্সন বাংলাদেশে পাবেন না, এটা তো বাইরে থেকে আনাতে হবে আর কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাইরে থেকে এটার একটা নিয়ে আসবো, অসুবিধা নেই। এটার বাংলা একটা অনুবাদ আছে বাংলাদেশে, ফজলে রাব্বি নামে এক ভদ্রলোক এটাকে বাংলায় অনুবাদ করছে, জন আচ্ছা সি ম্যাক্সওয়েলের এই বইটা। আর আচ্ছা সিমন সেনেকের যে বইটা আছে যে লিডার ইট লাস্ট, ওইটা সিমন সেনেকের একটা বই আছে, ওইটাও খুব ভালো। আর একটা বই হলো ভাইয়া সবচেয়ে মানে, যদিও আমরা আসলে কোনো রিলিজিয়াস ইস্যু নিয়ে কথা বলবো না, বাট একটা জিনিস একটু আমি বলি, জি যে sure. মার্কিন ইহুদি জ্যোতিষবিদ এবং গবেষক, উনার নাম হচ্ছে মাইকেল হার্ট, যে ওনার বইটার নাম হচ্ছে দ্য 100 র্যাঙ্কিং অফ দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পারসন ইন দ্য হিস্টোরি। উনি ওখানে 100 জন বিভিন্ন ধর্মের লোককে গবেষণা করে দেখেছে যে আমাদের প্রফেট হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছে 1 নম্বরে, এবং ওইটা নিয়ে ওনার মানে ইয়ে হয়েছে, ওনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে, বাট উনি লজিক দিয়ে বুঝাইছে, তারপরে ওরা কি মেনে নিছে। তো এই একটা বই আছে, এটা হলো সবচেয়ে সারা জাগানো একটা বই, ফাইন, এটার তুমি নাম হচ্ছে, চ্যাটে দিয়ে দিও। আমি চ্যাটে দিয়ে দিব, এটা আমি কালকে, জি এটা ইনশাআল্লাহ আমি ইনশাআল্লাহ।
আমি কালকে দিয়ে দিব, এটার নাম হচ্ছে যে দ্য 100 এ র্যাঙ্কিং অফ দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পার্সন। এটা লিখছে ইহুদি একজন লোক, ওনার নাম আচ্ছা হচ্ছে মাইকেল হার্ট। ওকে হ্যাঁ, মাইকেল হার্ট। তো আমি এটা দিয়ে দিব, অসুবিধা আচ্ছা নাই। তো আরেকটা জিনিস একটু আমি জানি যেটা আরেকটা কথা একটু বলি ভাইয়া, একটু ওই জি যে এই যে মর্নিং এয়ারের যে ব্যাপারটা, ওই যে আমাদের একটা ছন্দ আছে যে সকালবেলার হাওয়া হাজার রোগের দাওয়া, মানে জি ইট ইজ স্ট্রংলি রিকমেন্ডেড যে সকালবেলা বাইরে বের হয়ে একটু জি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেওয়া, বিকজ ওই সময় কিন্তু অক্সিজেন লেভেলটা বেশি থাকে বাতাসে, রাইট রাইট বুঝতে পারছেন? রাইট এবং এই সানলাইট নেওয়ার নিয়মটা হচ্ছে 10টা থেকে 3টা, ঠিক আছে? তারপরে স্লিপিংটা কিন্তু এই দেখেন আমাদের প্রফিট কিন্তু ঘুমাতো কিন্তু 8:30 থেকে 4টা, জি তাই না? জি জি কেন ঘুমাইতো? ওই সময় আচ্ছা কিন্তু ওই যে মেলাটোনিন নামে একটা হরমোন বের হয়। আচ্ছা হ্যাঁ বলেন প্লিজ। এই যে এক্সারসাইজ টাইমটা কি সন্ধ্যার পরে না সকালে? ভাই এটা আসলে যার যখন সময় হয়, সকাল হলে বেস্ট টাইম। আচ্ছা না ঠিক আছে আচ্ছা, আমার কিছু কোয়েরি ছিল, বলতে পারি? জি জাস্ট শিওর শিওর, জি বলেন। হ্যাঁ, প্রথমত আপনি খুব কনসাইসলি অনেক মানে উন্নত মানের ডকুমেন্টস, বলা যায় ক্লাসিক্যাল ইনফরমেশন গুলো দিয়েছেন, এবং এটা একটা মানে আহ, মানে একটা লিডারশিপ যে ভিত ফান্ডামেন্টাল যে বিষয়গুলো সেগুলো পাওয়া গিয়েছে আপনার ইয়ে থেকে। আমার জাস্ট শেয়ারিং এর জন্য অথবা ডিসকাশন হতে পারে, সেটা হলো আমরা অনেক সময় বলি যে ওয়ান লিডার নিডস অ্যানাদার লিডার। তো জি জি এটা শিওর এটা কি এটা কি আপনার কি মনে হয় যে এটা কি আসলে এই শিওর, এটা কথাটাই দরকার সত্য? আছে। 100% সত্যি। আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই আমি আপনাকে, হ্যাঁ, সেটাই যে বলতে চাচ্ছিলাম। আমরা তো আমাদের স্লাইডেও বলেছি যে একটা টি ব্যাগ যথেষ্ট না, তাই না? একজন হয়তো একটু হুম হালকা খাবে চা, একজন একটু গাঢ় খাবে। একজন লিডার কখনোই মানে এটা মানে ইয়া না। আমরা কেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে 2টা করছি, তাই না? এটা তো সম্ভব না, এত মানুষ তো মেনটেন করা সম্ভব না, এটাকে ভেঙে 4 ভাগ করলেও ওকে। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে দেখেন আপনি যে ওয়ান লিডার নিড অ্যানাদার লিডার, দেখেন ইউএসএ তে যখন নির্বাচন হয়, ওরা কয়দিন পরেই কিন্তু বিরোধী দল চুপ চুপ হয়ে যায়, কিছুই বলে না। কিছু বলে, বলে যে ঠিক আছে নতুন প্রেসিডেন্ট যা করে 5 বছর করুক, 4 বছর করুক, এটা এবং এটা ওরা অনেক কিন্তু সময় সাপোর্ট করে। আমি একটু হ্যাঁ শেষ করি ভাইয়া। তো হুম বিল গেট যখন মানে ক্ষমতা থেকে চলে যায়, বিল গেটস, সরি ওই সরি বিল গেটস এর নাম ওবামা বলতেছি কেন, ওই ওবামা হিলারি ক্লিন্টনের হাজবেন্ডের, ও না না, হিলারি বিল ক্লিন্টনের বিল ক্লিন হাজবেন্ড হচ্ছে বিল ক্লিন্টন বিল ক্লিন্টন ক্লিন্টন। বিল ক্লিন্টনের একটা চিঠি আছে, এটা আপনারা গুগলসেও পাবেন। হ্যাঁ, সে যে তার অপোনেন্টকে যে চিঠিটা দিছে, আপনি তো দেখলে অবাক হয়ে যাবেন যে মানে যত ধরনের সাপোর্ট দেওয়া যায়। দ্যাট মিনস আমি এক বাক্যে বলতে চাই যে ওখানে নির্বাচন হওয়ার পরেই যে হেরে যায়, সে তার অপোনেন্টকে 100% সাপোর্ট দেয় এবং একসাথে কাজ করে। এই যে আমাদের হুম এখন যে আমাদের বর্ডারের যে প্রবলেম, আমরা তো আসলে যারা আসলে এটার আমরা তো আসলে কনস্ট্রাকটিভ কোনো ফিডব্যাক বা কাজ করি না, আমরা তো শুধু বিরোধিতার ক্ষেত্রে সবসময় বিরোধিতা করি যে হ্যাঁ এটা করছে সেইটা করছে। আসলে রিয়াল যে কাজ করে সে তো বুঝতে পারে যে ব্যাপারটা কি আসলে, হুম তাই না? না না, তো এই ঠিকই জন্য আছে। ওয়ান লিডার নিড অ্যানাদার লিডার। হ্যাঁ, এটার মানে আপনার ডিসকাশন থেকে যেটা বুঝলাম যে আমিও একমত যে এই লিডার ইজ নট বর্ন বাট মেড, ঠিক না? যে একটা লিডারকে শিওর। তৈরি তৈরি হতে হয়, কিন্তু দেখবেন জি প্র্যাকটিক্যালি অনেক দেশেরই লিডার, আমার বাংলাদেশ না, বিভিন্ন কনটেক্সটে দেখা যায় যে তারা কিন্তু এটা বিশ্বাস করে না। তারা বলে যে না, একজন মানুষ লিডার হয়ে জন্মগ্রহণ করে, এ লিডার কোন ইজ দেশ বলেন নট একটা বর্ন এক্সাম্পল? বাট মেড। হ্যাঁ, এরকম না আমাদের না না, মধ্যেও আছে, আমাদের সোসাইটিতেও আছে, বলে যে এটা আসলে লিডার লিডার হ্যাজ বিন বর্ন নট মেড। হ্যাঁ, তারা এরকম মনে করে যে এটা সামথিং ইনহারেন্ট না না, মেড মেড ক্যাপাবিলিটি মেড। কোয়ালিটিস। আচ্ছা আমি একটা এক্সাম্পল দিই আপনাকে। ওই এখন যে আমাদের বিশ্বকাপ হলো না কয়দিন আগে কাতারে, এই যে হুম যাই হোক কিছুদিন আগে। তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওখানে যে 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 ওখানে যে আমির, উনি কিন্তু ওই বেদুইন সম্প্রদায়, ওই যে আমাদের প্রফেটের মতো, উনি কিন্তু ওখানে থেকেছে, ওখানে ট্রেনিং করেছে, সবকিছু করেছে। এন্ড দ্যাটস ওয়াই দেয়ার আর, কি বলবো, তারা অনেক মানে মানে তারা অনেক কিছু উন্নতি করতে পারছে যা অন্য একটা আরব কান্ট্রি করতে পারে নাই, বিকজ তার যে ওখানকার যে আমির, ওনার প্রিপারেশনটাই অন্যরকম। সেটাই। আচ্ছা, এখন বলেন দেখি যে এই যে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফর দ্য লিডার, অনেক অনেক সময় দেখা যায় যে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনটাকে
ওইভাবে আমলে নেওয়া হয় না। যদি আমরা প্রাতিষ্ঠানিক লিডারের কথা চিন্তা করি, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরুন ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো ভাইস চ্যান্সেলর এই ধরনের, তখন তো আমাদের ডেফিনেটলি এডুকেশনের একটা বিষয় থাকে। কিন্তু আপনি যখন কথা বলছেন বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের লিডারদের কথা অথবা কোনো কান্ট্রি লিডারদের কথা, তখন এডুকেশন কি আসলে ফ্যাক্ট? কি মনে হয়? জি না, ফ্যাক্ট না, মোস্ট অফ দ্য টাইম না। তাহলে আমরা এডুকেশনের পিছনে এত পরিশ্রম করি কেন, এত সময় দেই কেন? ঠিক না? লিডার হওয়ার জন্য কি ভাই এডুকেশন দরকার আছে? এই এই যে আমাদের এই যে ধনী ধনী লোকরা, এদের কি ডিগ্রি আছে বলেন? বিল গেটস এর আছে, ওই ওয়ারেন বাফেটের আছে ডিগ্রি ওরকম, বাট তারা তো ইউনিভার্সিটিতে লেকচার দিয়ে টাকা কামায়, কিভাবে সম্ভব? হুম। দে কুইট দ্য ইউনিভার্সিটি বাট দে নট কুইট ফ্রম দ্য রিডিং অর লার্নিং। তার মানে বলতে যাচ্ছেন যে লিডারশিপের জন্য এডুকেশন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু না, ঠিক না? ম্যাটার না, আপনার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ম্যাটার, তাই না? ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ম্যাটার। দেখেন আপনি অর্গানাইজেশনে হয়তো একই টাইমে দুইজন বন্ধু তো ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে জয়েন করে, দেখা যাচ্ছে একই ধরনের আইকিউ, তাই না? কিন্তু ইকিউ ডিফারেন্সের জন্য 5 বছর পরে দেখেন একজন হয়ে গেছে সিইও আর একজন আছে সিনিয়র ম্যানেজার, আচ্ছা, লাস্ট যে ইয়েটা সেটা হলো তাই না? যে আমি একটা আমরা অনেক উদাহরণ সময় দেই, এডুকেশনের বিষয়ে একটা উদাহরণ দেই। যেমন বলেন। আপনি দেখবেন বাংলাদেশের আলেম সমাজ জাকির নায়েককে আলেম মনে করে না। হ্যাঁ, সে বলছে, তারা মনে করে যে জাকির নায়েক আলেম না। তো অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা হলো যে এই পুঁথিগত এবং কাগজে ডিগ্রিটা আসলে বিবেচ্য বিষয় না। একজন লিডার যদি জানে, তার ভিশন এবং মিশন সেট করতে পারে এবং সেটা তার ন্যাশনের সামনে উপস্থাপন করতে পারে এবং নিজে সেই পথে চলে এবং অন্যকে সেই পথে নিয়ে আসতে পারে, তাহলেই তো সাকসেস। সো আমার কাগজের ডিগ্রিটা জি জি আসলে, জি যেমন বাংলাদেশি আলেমরা যে জাকির নায়েককে আলেম মনে করে না, কিন্তু বাংলাদেশি কোনো আলেম কি জাকির নায়েকের নলেজের সামনে দাঁড়াতে পারে? পারে না। অনুরূপ ভাবে আমি যদি বলি, বাংলাদেশের আকিজ গ্রুপের আকিজ সাহেব, উনি কি লেখাপড়া কদ্দূর করেছে? অথচ ওনার ম্যানেজমেন্টে কিন্তু একটা বিশাল ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়িয়ে গেছে। উনি মনে করেন না যে উনি ভাগ্যের ক্রমে এখানে আসছে? ওনার নলেজ, ওনার জি থিঙ্কিং, জি জি ওনার ডিভোশন, ওনার লিডারশিপ, এগুলাই তো একটা প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করিয়েছে। ওনার তো কাগজে কোনো ডিগ্রি নাই। এরকম অনেকেই যে দেখেন, যমুনা গ্রুপের বাবুল সাহেব ছিলেন, ওনারও তো কোনো ডিগ্রি ছিল না, বাট সে কিন্তু বিশাল একটা লিডারশিপ দিয়ে একটা ইন্ডাস্ট্রির মালিক হয়েছে এবং ন্যাশনকে সেই দিকে নিয়েছে, অনেক অনেক কিছু করেছে। সো পুঁথিগত বিদ্যা এবং কাগজে ডিগ্রি, ইটস সামটাইমস নট অ্যান এক্সাম্পল। এটা হতে হবে, নট নেসেসারি। হ্যাঁ, তবে এই ধরনের বিজ্ঞান এবং এই ধরনের লিডারশিপ জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে তৈরি হয় এবং জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে জায়গাটাই হলো বিশ্ববিদ্যালয়। এটাই হলো কথা। আপনি দেখেন আসলে সবসময় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট যে দুনিয়ার সকল কিছু করে ফেলে, তাকে তো না। ওই থার্ড বেঞ্চের লোকজন অনেক কিছু করতে পারে, কারণ তারা যখন থার্ড বেঞ্চে ছিল তখন তারা রিয়েলাইজ করছে যে ইউনিভার্সিটি টাইমটা তো কুইট করে গেলাম, বাট রিমেনিং টাইমটা তারা কাজে লাগিয়েছে, স্টাডি করছে, জ্ঞান অর্জন করছে, তারা দেখছে সোসাইটিকে অ্যানালাইসিস করছে, ইকোনমিক ট্রেন্ডস অ্যানালাইসিস করছে, অনেক কিছু করে টোরে জ্ঞান অর্জন করি কিন্তু তারা গেছে। জ্ঞান ছাড়া কিন্তু কেউ আগাতে পারেনি, নলেজ ছাড়া কেউ আগাতে পারেনি। দ্যাটস দ্য ইস্যু। সো একজন লিডারকে যে ম্যান্ডেটরিলি তার কাগজে কোনো ডিগ্রি থাকতে হবে, নট নেসেসারিলি। এটা এটা ঠিক না, কারণ হযরত ইসলাম নিজেরও তো কোনো ডিগ্রি ছিল না, উনি তো শিখেনি না। তার মানে জি হলো জি ওনার জি শিওর। আক্ষরিক জ্ঞানের প্রয়োগ ছিল না, দরকার ছিল না। ওনার আক্ষরিক জ্ঞানের প্রয়োগের কোনো দরকার ছিল না, কারণ ওনার মধ্যে যে জ্ঞান আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, প্রি ফেব্রিকেটেড জ্ঞান দিয়ে উনি উনি করেছেন। এই জন্য ওনার লেখা এবং পড়া, এইটার অ্যাপ্লিকেশন ওনার প্রয়োজন ছিল না। দ্যাটস দ্য ইস্যু। জ্ঞান থাকলে তখন এই জিনিসগুলো লাগে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, ক্লিয়ার। আরেকটা লাস্ট যেটা সেটা হলো জাস্ট আলোচনার জন্যই বলা, যে আমরা কিন্তু অনেক সময় শুনে থাকি অথবা বিশ্বাসও করি একটা কথা, সেটা হলো যে যে দেশের মানুষ যেমন হয় সে দেশের লিডারও তেমন হয়। এই বিষয়ে আপনাদের মতামত কি? জি, এটা একটা সক্রেটিসের একটা কোট আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি মনে এটা করেন? আমি আসলে এটা নিয়ে ডিক ডাউন করবো না, এটা আসলে এটা বিপরীত ক্রমে কিন্তু স্পর্শকাতর এটাও ঠিক। কোশ্চেন। আমার কাছে না, মনে হয় স্পর্শকাতর, একটু এটা তো একটু বলি। আমাদের আমার কাছে মনে হয় বিপরীত ক্রমে এটাও ঠিক যে যে দেশের লিডার যেমন, সেই দেশের জনগণও তেমন। তার মানে ওইখানেই তো সাকসেস। একজন লিডার ক্যান চেঞ্জ হিজ নেশন, ওয়ান লিডার ক্যান চেঞ্জ হিজ নেশন। নেশন যাই হোক না কেন, একজন যদি ভালো নেতা হয়,
সে তার পুরো নেশনকে চেঞ্জ করতে পারে। এখন ভালো নেতা পাচ্ছেন না, যে দেশের মানুষ যেমন হয় বলছি না, যখন সব মানুষই এরকম, ওখান থেকে নেতা ভালো ভালো পাবেন কিভাবে? লিডার মানে কি আমাদের মধ্যে যদি, আমি তো ফিল করি যে আমাদের মধ্যে যদি নো thyself, যদি নিজেকে জানার মতো কোনো লোক থাকে তাহলেই কিন্তু সেটা সম্ভব। বাট I don't get any people who is devoted to his nation now. আপনি দেখেন আমাদের দেশের বর্তমান যে পরিস্থিতিটা, সেটাকে আমি কোনো মানুষই পাচ্ছি না যিনি নাকি কমপ্লিটলি 100% আমার নেশনকে এবং দেশকে ভালোবাসে। 100% শিওর। কিন্তু এরকম যদি তৈরি হয় যে আমার দেশকে আমি ভালোবাসি, আমার জাতিকে আমি ভালোবাসি, অবভিয়াসলি হি উইল কাম, হি উইল কাম। হ্যাঁ, তারপরেও একটা বিষয় আছে, শুধু মনে মনে ভাবলেই হবে না, সেজন্য তাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। এই যে আজকে যে ট্রেনিংটা লিডারশিপ, আমার মানুষকে ভালোবাসতে হবে, মানুষের মতকে বুঝতে হবে, সেই মতকে মতের সাথে আমার মতটাকে ওখানে প্লেস করতে হবে, দেন পিপল উইল কাম টু মি। সো ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক। তো একটা নেশনকে চেঞ্জ করতে আসলে অনেক কষ্ট করতে হয় এবং অনেক কিছু করতে হয় আর কি। হ্যাঁ, অন দা আদার হ্যান্ড এইটার পিছনে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ গুলো থাকে। সেই চ্যালেঞ্জ গুলোকে আইডেন্টিফাই করা এবং সেটা মোকাবেলা করা, এটা সব জায়গাতেই। একটা প্রতিষ্ঠানে যখন আপনি লিডারশিপ দিবেন, অকারণে দেখবেন আপনার প্রচুর অপোনেন্ট তৈরি হবে। সো হাউ টু হ্যান্ডেল দিস পিপল, এন্ড দিস ইজ এ চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ গুলো অনেক সময় কম থাকে, অনেক সময় বেশি থাকে। সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করে সেগুলো মোকাবেলা করে এগিয়ে যাওয়া, প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নেওয়া এবং সেটাকে লিড করা ইজ ভেরি, মানে অ্যাকচুয়ালি কি অনেক জানা শোনা এবং পড়াশোনা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্র্যাকটিস, এগুলোরও দরকার আছে। সো আমরা আসলে বর্তমানে পিট বাঁচাইয়ে চলি এভরিবডি আমরা। ভাইয়া ধন্যবাদ ভাইয়া। আসলে আমাদের টোটাল প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে একটা অরাজনৈতিক এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এবং কোয়েটেন্স ফর কোয়েটেন্স। আমরা আসলে লিডারশিপ নিয়ে কিছু কোয়ারিজ হচ্ছে, যে কোয়ারিজ গুলো আবার কথোপকথনে এমন ভাবে চলে না যায় যাতে আমরা আমাদের রাজনীতি এবং সমাজনীতি নিয়ে কোনো ওই ধরনের কোনো কথোপকথনে চলে যাই। তো আমরা যদি অন টপিকই থাকি, আমরা 11টা 12 বেজে গেছে, 11টা 15 মধ্যে আমরা ক্লোজ করব। আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের মাহমুদ হাসান বাপ্পি ভাই আমাদের সাথে আছেন, ভাইয়া ক্লোজ করবেন। আমাদের 87 ব্যাচের আমাদের সাথে আছেন আমিন ভাই আছেন। আর একটু আগে কথা বলতেছিলেন আমাদের 86 ব্যাচের জাকির ভাই। আমাদের সাথে 86 ব্যাচের আমাদের আক্তার ভাই আছেন। আরো ও সিনিয়র অনেক ভাইয়েরা ছিলেন এবং আইওটি থেকে বেশ কিছু স্যারেরা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করছেন। আর কিছু কয়েকটা কোয়ারিজ নিয়ে আমরা 11টা 15তেই আমরা ক্লোজ করব। আমাদের বাপ্পু ভাই আমাদের অনুষ্ঠানটা আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লোজ করবেন। ধন্যবাদ। যদি আর কোনো কোয়ারিজ থাকে। আমি একটু বলতে চাই, আমি আমিন 87 মেকানিক্যাল। ধন্যবাদ ভাইয়া, বলেন ভাইয়া। সেটা হলো গিয়ে, এটা হলো গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোশ্চেন, নট পলিটিক্যাল। সেটা হলো গিয়ে যে আমি একটা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি, লিডারশিপে আছি। তো সেক্ষেত্রে যদি আমার বুঝলাম যে আমার ভুল হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে কি ভুল স্বীকার করা লিডারের কর্তব্য? আমাদের যেখানে এরকম, বা আমি কিভাবে ওইটা অবশ্যই। আমি কিভাবে ওই ভুলটাকে ওভারকাম করে আসতে পারি? বা অনেক জায়গায় আছে, যেমন আমরা বলি যে আপনি ভুল করছেন, আপনি সরে যান, ঠিক আছে, আপনার নেক্সট যে আছে তাকে সুযোগ দেন। বাট আমি আমার লিডারশিপ রেখেই কিভাবে, ইজ দ্যাট এ পলিটিক্স? মানে কি এটা কি এরকম আছে যে না, মানে আমি আমার লিডারশিপ কোয়ালিটি দিয়ে এটা মোকাবেলা করব, না একটা আছে হলো গিয়ে যে না, লিডারশিপের সাথে পলিটিক্স কি জড়িত? যেমন ইন্টারনাল পলিটিক্স, মানে জাতীয় রাজনীতি না, যেমন আমি আমার কিছু হ্যান্ডস, অফিস পলিটিক্স, অফিস পলিটিক্স। হ্যাঁ, রাইট। সো ইজ ইট ইথিক্যাল? এখন ভাইয়া এটা হচ্ছে কি, আপনি ওই ওই ধরনের সিচুয়েশন আপনার কোয়ালিটি দিয়ে আবার প্রুভ করতে হবে। যেমন দেখেন, আপনার ওই স্টিভ জবস যে অর্গানাইজেশনের যে ফাউন্ডার ছিলেন, সিইও হ্যাঁ, ছিলেন, সেখান থেকেই তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল একটা সার্টেন টাইমে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিকজ সে তার গোল সেটিং এ ভুল করছে। সে একটা ইজি একটা গোল দিছিল, হ্যাঁ, তাকে ওখান থেকে সরাই দেওয়া হয়েছিল। এটা আমি জানি, খুব স্পষ্টভাবেই জানি। এই জায়গায় একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে তার। হ্যাঁ, সো এখন আপনার যদি গোল সেটিং যদি সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রে তো আপনাকে হয়তো বা সাময়িক সময়ের জন্য সরে যেতে হবে, কিন্তু বাট আপনি কিন্তু কামব্যাক করতে পারবেন। স্টিভ জবস কিন্তু কামব্যাক করছিল, এখানে দেখেন
মানে স্টিভ জবস কিন্তু কামব্যাক করছিল, হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো right. এখানে আপনার কোয়ালিটি আবার শো করতে পারলে কিন্তু আপনি আবার চলে আসবেন, ঠিক আছে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, কোয়ালিটি শো করতে পারলে চলে আসবেন। এখন মানে এটা তো আসলে মানে ন্যাশনাল পলিটিক্স না, বাট অর্গানাইজেশনের মধ্যে তো অলিখিত পলিটিক্স আছে, এটা আমাদের মেনে নিতে হবে। এটা তো আসলে এভাবে বলাও যাচ্ছে না অর্গানাইজেশনের ভিতরে। আমরা হয়তো বা আমাদের ট্রেনিং ক্লাসে এটা বলতে পারছি, কিন্তু পলিটিক্স নেটওয়ার্কিং তো থাকবেই। যেমন ধরেন আমরা কুয়েটিয়ান একটা ফোরাম করছি, এটা যদি এখন আমরা এইটা কুয়েটিয়ান একটা অর্গানাইজেশনের ফোরাম, এটা বলাটাও তো একটা পলিটিক্স বা একটা নেটওয়ার্কিং এর মধ্যেই পড়ে যায়, তাই না? এভাবে কিছুটা তো নেপোটিজম থাকবেই, জি বাট আপনাকে এটা আসলে বুঝে চলতে হবে। এবং ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের কিছু ব্যাপার আছে, যে আমাদের বেসিক কিছু ইমোশন আছে, 6টা ইমোশন আছে। ওই 6টা ইমোশন বুঝে ওইটাকে ম্যানেজ করা, ব্যালেন্স করাটা হচ্ছে কাজ। 6টা ইমোশন হচ্ছে অ্যাঙ্গার, ডিসগাস্ট, ফিয়ার, স্যাডনেস, হ্যাপিনেস, সারপ্রাইজ। এটাকে 6টা বেসিক ইমোশন বলা হয়েছে। এরপরে অবশ্যই 2টা ইমোশন অ্যাড হয়েছে। এই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স হওয়া মানে ইমোশনকে মানে ইন্টেলিজেন্টলি হ্যান্ডেল করতে পারাটাও কিন্তু একটা লিডারশিপের বড় কোয়ালিটি। এবং এইটা নিয়ে আবার আরেকটা ডিসকাশন বড়, হ্যাঁ। তো এইটা আসলে আপনার বুঝতে হবে যে কোন মিটিং এ কোন কথা বলা যাবে, কোনটা বলা যাবে না, কোনটা 1-to-1 বলা যাবে, কোনটা ফোরামে বলা যাবে। আপনি যেমন ধরেন একটা সহজ অস্ত্র হলো যে আপনার যে অপোনেন্ট, ওর কোনো ছোটখাটো অ্যাচিভমেন্টে ওকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা, বিশেষ করে ফোরামে তাকে আপনি প্রেজ করলেন, দেন হি বিকাম ইয়োর ফ্রেন্ড, এনিমি থেকে ফ্রেন্ডে চলে আসবে। হ্যাঁ, এরকম আসলে অনেক ছোটখাটো ট্রিক্স আছে, হ্যাঁ, যেগুলি আসলে মানে ডিসকাশনের ব্যাপার, সময়ের ব্যাপার। হ্যাঁ, ওটা আমি আপনাকে স্ট্রংলি রিকমেন্ড করবো। এই ধরনের আপনার প্রবলেম থাকলে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে একটু একটু পড়াশোনা বা একটু ভিডিও টিডিও দেখা বা কোনো ধরনের কোনো ট্রেনিং বা কিছু একটা করতে পারলে আমার মনে হয় আপনার এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। আমরা কি পরবর্তীতে এইরকম লিডারশিপের মতো আর কোনো লেকচার বা কোর্স, যেমন সে ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং, ভাইয়া, এই যে স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে, এই স্লাইডটাই হচ্ছে আসলে আমাদের এই যে লিডারশিপের টোটাল ফ্রেমওয়ার্কটা, হ্যাঁ। এখানে আসলে 10টা আসলে ইয়ের ব্যাপার বলা আছে, হ্যাঁ। এখানে 10টা দেখেন, L1 L2 এভাবে দেওয়া আছে। আসলে এগুলি তো আসলে ডিসকাশন ব্যাপার করাটা আসলে তো অনেকগুলো সেশনের ব্যাপার। তো এগুলি আসলে ডিপেন্ড করে, এটা যদি হয়তো অডিয়েন্সের ভালো লাগে আমরা সামনে আবার চলে আসবো। দেখেন আলটিমেটলি কিন্তু বলা আছে, কিন্তু শেষের স্লাইডটায় বলা আছে হ্যাপিনেস, পিস মানে শান্তি এবং সাকসেস। আমরা কিন্তু প্রথমেই বলি নাই যে আমরা সাকসেসফুল হইতে হবে, আমরা বলছি আমাদের আগে হ্যাপি হইতে হবে এবং পিস থাকতে হবে, মেন্টাল পিস। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের একটা স্লোগান আছে যে সুস্থ দেহ, প্রশান্ত মন, কর্মব্যস্ত, সুস্থ জীবন। এটা হলো বাংলাদেশ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের একটা স্লোগান, হ্যাঁ। আপনাকে কিন্তু আগেই সাকসেসফুল হইতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার না, হ্যাঁ। আপনি যদি হ্যাপি থাকেন, আপনি যদি মাথার মধ্যে যদি পিস থাকে, শান্তি থাকে শরীরে, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু আপনি এইটা পেয়ে যাবেন, শেষে সাকসেসফুল হইতে পারবেন। তো ভাইয়া, আসলে এই আপনি যে টোটালটাই কোশ্চেনটা করছিলেন একটা ওই কোশ্চেনটার আরেকটা অ্যান্সার হচ্ছে, আমরা কুয়েটিয়ান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র লিডারশিপ না, এই জাতীয় আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কমিউনিটির ডেভেলপমেন্টের জন্য যত ধরনের ট্রেনিং আছে, আমরা আস্তে আস্তে আমরা সবকিছু আমাদের মধ্যেই আমরা এই ধরনের ট্রেনিং এর আপনার প্রচলনটা শুরু করছি এবং ক্রমবর্ধমান হারে আরো বেশি করে করব। আমাদের আগামী 22 তারিখে একটা ট্রেনিং আছে, সেটা হচ্ছে ওভারসিজ ইয়ং এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট। তো এর পরবর্তীতে আমরা লিডারশিপের হয়তো আরো 2-1টা পর্ব নিয়ে আসবো। এই আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কমিউনিটির জন্য যে ধরনের আমাদের ট্রেনিং দরকার সেগুলো আমরা নিয়ে আসবো এখানে, এবং এটা সম্পূর্ণই আপনার রেকর্ড করা হয়েছে। আমরা আমাদের গ্রুপে এবং আমাদের ফেসবুক গ্রুপে আমরা এগুলো ফলো করে প্রচার করব। আমার মনে হয় আলাউদ্দিন ভাই অনুমতি দিলে আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের বাপ্পি ভাই আমাদের সাথে আছেন, ভাইয়ার এক সম্পূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা শেষ করি, কারণ আমরা কথা বললে এভাবে চলতেই থাকবে, কারণ আপনার এটা তো বিশাল একটা লেকচার। বাপ্পি ভাই দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলাম, বাপ্পি ভাই কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ভাইয়া? হ্যাঁ 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 ভাইয়া সরি, আপনাদেরকে অনেক রাত পর্যন্ত জায়গায় রাখার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং লজ্জিত। আপনাদের ইন্সপায়ারেই আমরা এত দূর আসছি এবং বর্তমান, হ্যাঁ, আপনাকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনি যদি ক্যামেরা অন করে একটু কথা বলে আমাদেরকে সমাপনী বক্তব্যটা দিতেন ভাইয়া। না, আমি আপনাকে সরি, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি সরি, আমি প্রথম দিকে কেন জানি না মানে ঢুকতে পারি নাই।
আমি 9:30 থেকেই চেষ্টা করছিলাম, ঢুকতে পারিনি, পরেই 11টার একটু আগদিক দিয়ে আমি কানেক্টেড হতে পারলাম। সো আমি মিস লট অফ থিংস, বুঝতেছি যে ভালোই একটা অনুষ্ঠান হয়েছে এবং সবাই এনজয় করছে, এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের আরো লেকচারের আয়োজন তুমি করবা এই আশাবাদ রেখে, এবং সবাইকে আমাদের 1 মার্চের পিকনিকে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ Thank- ভাইয়া, ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, আবার লিভ করলাম তাহলে। থ্যাংক ইউ। ওকে ঠিক আছে, লিভ করলাম ভাইয়া। ওকে, জি, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ আসসালামু হাফেজ। আলাইকুম।